It was about energy. And could you say it in English so the German students know what? No, I thought you tell it. Well, let me see. I have to open up our conversation again. Okay. So the topic is, what is the where is it? What is energy? And I will explain it in the context of soul, heart, mind, energy, and matter, because Shen Qi Jing is one. We can't isolate Qi as such. ולכן כדי להסביר את האנרגיה, היא חייבת גם להתייחס לשלושת המונחים ביחד לשן צ'י ג'ינג ולא רק לאנרגיה. And then I will explain what is the energy, or the better, what is the power of the Say Hello healing. אחר כך היא תסביר מה העוצמה של ריפוי עצמי בריפוי השלום. And then you will understand what is flowing through the healing channel. ואז ידעו מה בעצם זורם דרך ערוץ הריפוי שלנו. And for this, you please let me use the screen. 1 minute, and you said you will also compare to other energy systems. They will understand when they see the PowerPoint slide. Can I share? Yes. Yeah. Brilliant. So this is a slide that Master Sha uses frequently. זה שיקופית שמאסטר שעה משתמש בו באופן די שכיח. And this is a spiritual law, what you see here. מה שאתם רואים פה זה בעצם חוק יקומי. A spiritual law says that it applies for everyone and everything. חוק יקומי אומר שהוא נכון לכל דבר ולכל אחד. It's a structure that we are given from Tao that makes us all equal. זה מבנה שאנחנו מקבלים מדאו שיוצר שוויון בין כולנו. So we consist of Shen, Qi, and Jing. אז אנחנו בנויים משן, צ'י וג'ינג. Shen consists of soul, heart, and mind. השן כולל נשמה, לב, תודעה. Qi is the energy that allows us to move and to take action. צ'י היא האנרגיה שמאפשרת לנו לזוז ולפעול. Qi is necessary to move matter. הצ'י חיוני כדי להניע חומר. Matter is blood. החומר מיוצג, לפחות לפי הפילוסופיה הסינית, על ידי הדם. Matter also includes all other bodily liquids. וכולל את כל הנוזלים בגוף. So now when we look at this depiction or this image, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הזאת, we can see the function of every component. אנחנו יכולים לראות בצד ימין את התפקיד של כל אחד מהמרכיבים. So the soul actually is the information, the function within creation. הנשמה היא המידע, היא הפונקציה שמגיעה מהבריאה. And the soul carries infinite information. ויש לנשמה מידע אינסופי. The soul is like a container. הוא כמו מיכל. Containing all the information that were accumulated during our many lifetimes on Mother Earth as a human being. הוא מיכל שכולל בתוכו את כל המידע מכל מחזורי החיים שלנו. The heart is the receiver of this countless information that is carried by the soul. הלב הוא זה שמקבל לתוכו את כל המידע הזה שנישא על ידי הנשמה. And the function of the heart is to receive whatever the soul sends as information to the heart. והתפקיד של הלב הוא להיות
מה שמקבל את כל המידע שמגיע מהנשמה. The heart gives that information to the mind. הלב מעביר את המידע אל התודעה. The mind has to process the information that it receives from the heart. המוח או התודעה מעבדת בעין את המידע שהיא מקבלת מהלב. Then the mind activates energy. ואז התודעה מפעילה את האנרגיה. So we have the drive to move, to bring something into manifestation. כך שאנחנו, יש לנו את המניע לעשות משהו, ליצור משהו. And the matter, actually our denser body, והחומר הוא בעצם החומר בגוף, transforms the action into an activity. והופך את הפעולה לפעולה פעילה, אקטיבית. So when we were talking about chi, אז כשדיברנו על צ'י, we are in the fourth level of creation. אנחנו בעצם בדרגה הרביעית של הבריאה. And chi moves the fifth level of creation. והצ'י מניע את החומר שהוא השלב החמישי של הבריאה. Which is the denser body. שהוא בעצם הגוף. The body fluids like blood, lymph, and whatever play a vital role in our body. הנוזלים בגוף כמו דם, רוק, זיעה, מים, משחקים תפקיד מאוד חשוב בגוף שלנו. The adult body consists of 70% of liquid. יש 70% נוזלים, קרי מים, בגוף של אדם מבוגר. So the energy has a lot to do. אז לאנרגיה יש הרבה עבודה. And we really have to say thank you to the medical intuitive of the Tao medicine. אנחנו צריכים להגיד תודה לאינטואיטיביות של רפואת הדאו, that they saw with their third eye שהם ראו עם העין השלישית, that we have a very, very fine energy system called meridians. שיש לנו מערכת אנרגיה מאוד מאוד עדינה, שנקראת מרידיאנים, and 365 entry points for energy. ו-365 נקודות דיקור דרכם אפשר להניע את האנרגיה. To move the energy in the body. כדי להניע את האנרגיה במרחבי הגוף. And to create a well-being and a healthy body in the densest form, in the matter. וכדי ליצור גוף בריא בחלק החומרי, החומרני של הגוף. So when we are talking about energy healing, we are very in the middle layer of creation process. אז אם אנחנו מדברים על ריפוי אנרגטי, אנחנו בעצם בשלב 4, באמצע התהליך. So let's take acupuncture as an energy healing method. בוא ניקח דיקור כשיטת ריפוי באנרגיה. Which is based on Tao medicine. והוא מבוסס על רפואת דאו. The Taoist medical intuitives used acupuncture to connect the acupuncture points with the meridians. הם השתמשו בחוכמה הזאת של ריפוי עם המחטים כדי לחבר את נקודות הדיקור למרידיאנים. To promote the energy flow and the health within the body. כדי להניע את זרימת האנרגיה והבריאות בגוף. And for all those who already experienced acupuncture in their life, they know, wow, you feel great for 24 hours, 2 days. What was the last word before 24 hours? Or you feel the effect of the acupuncture for 24 hours or 2 days. כל מי שמתעסק ברפואה, בדיקור, יודע שהאפקט של השימוש בו נמשך בין יום ליומיים.
or after a few consultations, you may feel the benefit for a week or two. אם אחרי מספר טיפולים אפשר להרגיש את ההשפעה לשבוע-שבועיים. But then the old sluggishness in the energy flow comes back. אבל אז האנרגיה הנושנה הפחות טובה חוזרת. Because the soul of whatever creates the blockage in the energy flow בגלל שהנשמה שיוצרת את החסימה שלא מאפשרת לאנרגיה לזרום, still carries enough negative information יש בו מספיק מידע שלילי to block again the benefit that we had from the acupuncture. כדי לחסום שוב את התועלת שיש לנו מהדיקור. And because the information is not flowing, is not positive, ובגלל שהמידע שזורם הוא שלילי, הוא לא חיובי, the receiver, the heart, can't give that positivity, that flow to the mind. במצב כזה, הלב לא יכול להעביר את השלילי לתודעה. And therefore, the blockage returns. ולכן החסימה חוזרת. The energy slows down האנרגיה מואטת or stagnates. או נתקעת. And then we feel heavy again, exhausted, sick, tired. מרגישים כבדות, עייפות, תשישות. And we have to ring up the acupuncturist to make another appointment. צריך לקבוע פגישה נוספת עם המדקר. So that means that acupuncture does not influence the soul. זאת אומרת שהדיקור אין לו שום השפעה על הנשמה. Heart or mind. ולא על הלב ולא על התודעה. The Tao intuitives, medical intuitives, just promoted with acupuncture the energy flow. המומחים בדיקור ודאו, מה שכל זה עושה פשוט מניע את האנרגיה בתוך הגוף. They did not recognize or they did not see at their time הם לא זיהו באותו זמן עתיק the connection of the spiritual body את הקשר בין הגוף הרוחני with the universal energy. עם האנרגיה האוניברסלית. They connected with the universal energy הם התחברו לאנרגיה האוניברסלית by practicing Tai Chi, Qigong, על ידי תרגום של טאי צ'י, צ'יגונג ועוד שיטות או קונג פו. And by doing these techniques, these martial arts, ועל ידי זה שביצעו את הטכניקות האלה, they focused and had a very strict all-day life. הם מאוד היו ממוקדים והיה להם סדר יום מאוד מאוד מקובע. They were totally dedicated to their practices. הם היו מאוד מאוד נתונים ושומרים על המקצוע שלהם. And retreated from the ordinary human life. והם יצאו בעצם ממעגל החיים הנורמלי. They lived high up in the mountains. הם חיו גבוה בהרים. They had no interest in mingle with society. לא היה להם שום רצון להיות מעורבים בחברה. And therefore they weren't exposed to what we encounter, the density of masses living together and trying to create a social life. לכן הם לא הייתה להם שום נגיעה ושום ידע בכל מה שקורה במערכת יחסים בין אנשים והחברה בכלל. And because they were moving their bodies according to the cosmic energy, to universal energy, הם הניעו את הגוף שלהם בהתאם לאנרגיה הקוסמית. They received cosmic insight. הם קיבלו מעין תקשורים או השראות קוסמיות. And they passed it on to humanity. והעבירו את ההשראות האלה לאנושות.
To summarize in one sentence, כדי לסכם במשפט אחד, energy healing methods שיטות ריפוי אנרגטיות. just allow the energy to flow freely and to allow the bodily fluids to flow freely also. בעצם רק מאפשרות זרימה תקינה של אנרגיה ושל הנוזלים בגוף. They do not reach the level of the soul. הם לא נוגעים ולא מגיעים לרמה של הנשמה. Is that understood so far, or any questions? No, that's good. Yes? All right. What's the energy of soul healing? מהי האנרגיה של ריפוי נשמתי? So we have a prerequisite as soul healers, as Dao Hands practitioners. לנו כבר יש ניסיון. Do not touch. ויש לנו כבר ידע, לא לגוע. So our function or our modality does not include human touch. השיטה שלנו לא כוללת מגע. The benefit or the power of soul healing היתרון או העוצמה של ריפוי נשמתי is that we connect soul to soul, heart to heart. מתחברים נשמה לנשמה, לב ללב. And I show the picture again. Whatever we say in our invocation, מה שאנחנו אומרים בכוח הנשמה בהקדשה, addresses the soul and the heart. בעצם מגיע לנשמה וללב. So we work with the two first levels of creation. אז אנחנו בעצם עובדים עם שתי הישויות הראשונות של הבריאה. We also include the mind. אם נכלול גם את התודעה, We also include energy and matter. ונכלול גם את האנרגיה ואת החומר. The four power techniques say, dear Chen Qijing, dear soul, mind and body, or dear soul, heart, mind and body. ההקדשה מתחילה נשמה יקרה, או נשמה, לב ותודעה יקרים, או נשמה, לב וגוף, שזה אנרגיה וחומר. So we address the structure, the Tao law and principle with the say hello healing. אז אנחנו בעצם נוגעים בחוקים והעקרונות של הדאו באמצעות הריפוי העצמי שאנחנו עושים. And what we try to achieve with the say hello healing מה שאנחנו מנסים להשיג עם ריפוי השלום is that this person or this situation הוא שהאדם הזה, המטופל, או המצב הזה, return to the true structure of Tao. יחזרו למבנה האמיתי של הדאו. We actually address the negative information to turn it or transform it into positive information. מה שבעצם קורה, אנחנו מעבירים אנרגיה שלילית להיות אנרגיה חיובית. And we use mantras. אנחנו משתמשים במנטרות. Mantras are the highest and most positive information. מנטרה הם המידע הגבוה והחיובי ביותר. The mantras that we use, they resonate with our chakras. המנטרות בהם אנחנו משתמשים מהדהדים עם הצ'קרות שלנו. They resonate with the Huaizhao עם הווייג'או. and the lower dantian and kundalini. ולדנתן התחתון והקונדליני. These are the most important areas of the body to make them vibrate and increase in frequency. אלה החלקים האנרגטיים החשובים ביותר בגוף, כדי לעשות להם תהודה, ויברציה, ולהעלות את התדר והרטט. And the say hello healing, the soul power, ריפוי השלום, כוח הנשמה, in connection with body power, mind power, בהקשר לכוח הגוף וכוח התודעה, and sound power using the mantras, וכוח הקול עם המנטרות,
put us in a field שמים אותנו בשדה that is so much stronger than any of the traditional Taoist schools teach. השדה הזה הוא הרבה יותר עוצמתי מכל מה שלימדו בסין העתיקה עם הדאו שלהם. And we do not have to live high up in the mountains, אנחנו לא צריכים לחיות גבוה בהרים, where the air is clear, שם האוויר נקי, where there is no noise. שאין שום רחש ושום רעש. We can live in the biggest city right in the center, אנחנו יכולים לחיות בעיר הכי גדולה, ממש במרכז, next to a hospital and the fire brigade, ליד אפילו בית חולים ומכבי אש, and we can still make these very powerful practices ועדיין אנחנו יכולים לעשות את האימונים והטיפולים המאוד עוצמתיים האלה, that create a field that is literally out of this world. שיוצרים בעצם שדה שאין דברים כאלה. We do not need one acupuncture point needle, אנחנו לא צריכים נקודת דיקור אחת אפילו, but we can open all 365 acupuncture points by including them in the 4-power technique. אבל אנחנו יכולים לפתוח את כל 365 נקודות הדיקור, אם נכליל אותם בריפוי שלנו. We address all meridians to open up and to flow smoothly. אנחנו פונים לכל המרידיאנים להיפתח ולזרום באופן חופשי. No acupuncturist could do that. אף מדקר לא יודע לעשות את זה. We can. אנחנו כן. Using the 4-power techniques and including the acupuncture points and the meridians. אם אנחנו משתמשים בשיטת 4 הכוחות, אבל גם פונים למרידיאנים ולכל נקודות הדיקור. And this is amazing. וזה מדהים. And we do not need to touch. אנחנו לא צריכים לנגוע. We can give healing remotely. אנחנו נותנים ריפוי מרחוק. And what Master Sha teaches us מה שמאסטר שאה מלמד אותנו, is healing beyond space and time, שהריפוי הוא מעבר למרחב וזמן, is bringing yin-yang into balance, להביא yin-yang לאיזון, is bringing Chen, Qi, and Jing into balance, להביא שן, צ'י וג'ינג לאיזון, bringing the 5 elements into balance, להביא את 5 היסודות לאיזון, bringing the 8 powers of nature, the Bagua, into balance, להביא את 8 כוחות הטבע, הבאגווה, לאיזון, and developing the 10 dark qualities within the body. ולפתח את 10 הסגולות שבתוך הגוף. This is mind-blowing. זה פשוט מפוצץ את הראש הדבר הזה. And it took me years and years and years and years and years listening to Master Sha, translating him and having one aha moment after the other. לקח לי הרבה שנים להגיע למודעות הזאת, אחרי כל כך הרבה שנים שתרגמתי אותו, ומדי פעם היו לי רגעים של אהה. And I never forget that moment. It was in Austria. I just moved there. אני לא אשכח את הזמן הזה באוסטריה, רק עברתי לשם. And I gave an introduction to soul healing. ונתתי מבוא לריפוי נשמתי. So I started to draw the little guy with the 7 chakras. אז התחלתי לצייר את הדמות שאנחנו קוראים לה חיים, עם השבע... With that sharp nose that Master Sha always draws. אף השפיצי שמאסטר שאה תמיד מצייר. Then I started to explain how the chakras are working together, that we have something like a chi channel. אחר כך הסברתי איך הצ'קרות עובדות יחד דרך ערוץ האנרגיה. That helps us to self-heal and to prevent sickness. שעוזר לנו לרפא ולמנוע מחלות. And all the other little details that we know that Master Sha teaches us with that little guy. וכל שאר הפרטים שאנחנו יודעים על חיים, שמאסטר שאה מלמד אותנו. And while I was drawing, ובזמן כשציירתי, the painting got as crazy as Master Sha's drawings are sometimes. הציור נעשה משוגע, כמו שקורה למאסטר שאה לפעמים. So I took a step back. לקחתי צעד אחורה. And I looked at the drawing.
הסתכלתי על הציור. I said, my goodness, everything works together. That's it. Everything works together. הכל עובד ביחד, לא יאומן. And then an advanced student, she was sitting on the first seat, and she said, oh, everything is connected. She had the same aha moment. אחת התלמידות שישבה בשורה הראשונה, פתאום אמרה, וואו, הכל מחובר. היה לה גם רגע של אהה. And that was the moment that I've, for myself, identified Master Sha and Master Sha's teaching about the physical body, and this includes the physical, emotional, mental, and spiritual body, is a complete system. ובנקודה הזאת הגעתי להבנה שמאסטר שא מלמד שארבעת הגופים שלנו, הגוף הפיזי, הרגשי, המנטלי והרוחני, הם בעצם מערכת אחת. And I understood when his wisdom when he says, you have the power to heal yourself. ואני מבינה יותר לעומק, אז הבנתי את המשפט שהוא אומר, לך יש את הכוח לרפא את עצמך. Because I realized, wow, the Wai Jiao is actually the connection between the seventh and the first chakra. ואז הבנתי שהוואי ג'או הוא בעצם מה שמחבר בין כל הצ'קרות. And we are recycling our life force, our chi. אנחנו בעצם ממחזרים את הכוח החיים שלנו, את הצ'י. We are purifying it from the karma that we carry in the chakras. מתארים אותה מהקרמה השלילית שיש לנו בצ'קרות. And our life force becomes purer and purer and purer. ואז כוח החיים שלנו נעשה טהור יותר ויותר. And with the years, I accompanied Master Sha through various cities and countries. במשך השנים ליוויתי את מאסטר שא בכל מיני ערים ומדינות. I saw these miracles happening in front of my eyes. וראיתי את הניסים קורים על הבמה מול העיניים שלי. People getting out of a wheelchair, starting to walk again. אנשים יוצאים מכיסא גלגלים ומתחילים ללכת. Or ulcers shrinking, 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 shrinking. או גידולים שמתכווצים. Because he works with Tao. בגלל שהוא עובד עם דאו. Not with energy. לא עם אנרגיה. He works with all 5 levels of creation. הוא עובד לפי השקף שהראיתי עם 5 השכבות של הבריאה. And this is the unique power that the Tao hands hold. וזה הכוח הייחודי שיש בידי דאו. The Tao light that we send out have the intelligence of all universal laws and principles. האור שיוצא מאיתנו כולל בתוכו את כל החוקים והעקרונות היקומיים. No matter what blessing we are giving, לא חשוב איזה טיפול אנחנו מעניקים, the light will always try to balance yin and yang, to balance the 5 elements, to balance the Bhagwa, to balance the 10 dark qualities. האור תמיד ישאף להביא לאיזון את היין יאנג, את 5 היסודות, את הבאגווה, את כל הגוף. We don't have to think. אנחנו לא צריכים לחשוב. We don't have to analyze. לא צריכים לנתח. We don't have to diagnose. לא צריכים לאבחן. We just need to be. רק להיות. In the condition of greatest love. במצב של האהבה הגדולה. In the condition of greatest compassion. במצב של חמלה הגדולה. And allow Tao to operate through you. ולאפשר לדאו לפעול דרכנו. Take your time. קחו את הזמן. Allow yourself to follow Tao. אפשרו לעצמכם ללכת אחרי דאו. Tao will take you to your client. To your client. הדאו יוביל אתכם למטופל. That will make you realize where the root blockage is. הדאו יאפשר לכם לדעת איפה שורש הבעיה. Just relax. רק תהיו רגועים. Be open. תהיו פתוחים. Tell your mind to totally go with the light. תגידו לראש שלכם שילך כל כולו עם האור.
And you will collect so much information about your client. ותקבלו כל כך הרבה מידע על המטופל שלכם. And Tao will teach you the intelligence of the universal laws and principles. ותלמדו דרך דאו את האינטליגנציה של החוקים והעקרונות היקומיים. And your competence and your confidence will grow and grow and grow. המיומנות שלכם והביטחון העצמי שלכם ילכו ויגדלו. My personal recommendation is, ההמלצה האישית שלי לכם היא, when you have regular client contact, שיש לכם מגע קבוע עם מטופל, to teach them the power of forgiveness. תלמדו אותם את כוח הסליחה. Because forgiveness takes place in the sixth chakra. בגלל שהסליחה היא בצ'קרה השישית. The sixth chakra is in the middle of our brain. באמצע המוח. And also responsible for the consciousness. וגם אחראית על התודעה, על המודעות. And for all the abilities of the brain. ולכל היכולות של המוח. When we teach the clients to really go into forgiveness, and there take your time as well. אנחנו מלמדים את המטופל להיכנס לתהליך סליחה, לאט לאט, בלי לחץ. Allow them to chant with you, I forgive you, you forgive me, love, peace, harmony, for at least 5 minutes. תאפשרו להם לשיר יחד איתכם. אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, אני סולח לך, אתה סולח לי, לאהבה, שלום ואחווה. The sixth chakra will start to radiate with such a frequency and vibration. הצ'קרה השישית תתחיל לרטוט בכזה תדר ורטט. That the whole brain and all what it entails starts to vibrate and to be uplifted. כך שכל המוח, התודעה, גם כן יתחילו לרטוט ולהעלות ברמה שלה, ברמה האנרגטית הנשמתית. And all these reoccurring thoughts and repetitive patterns that keep us so busy. וכל המחשבות האלה שבהם אנחנו עסוקים כל הזמן. Will dissipate. ייעלמו. Step by step. צעד אחר צעד. Within me as the therapist or the healer. ואני כמטפל. As well as in my client. וגם אצל המטופל. And the heart-to-heart connection between us and the client והקשר לב ללב ביני לבין המטופל will become so precious. יהיה כל כך יקר. Because you really transform that life. בגלל שאנחנו בעצם מתמירים את החיים של המטופל. And the divine Tao totally trusts you. והאל והדאו סומכים עליהם. And for all the big and all the small steps and progresses, ולכל התהליכים הקטנים כגדולים, you will be rewarded. אנחנו נקבל את התמורה. So you transform. אז גם אנחנו מותמרים. Your healing access, your wisdom, your realization will be uplifted. החוכמה שלנו, הידע, המודעות, כולם יועלו. The energy will flow with such a force, with just a force which is powerful and gentle at the same time. האנרגיה תזרום גם בעוצמה וגם בעדינות ביחד. And you just feel, oh, I'm becoming a better and better and better servant. ואתם תרגישו שאתם משרתים יותר ויותר טוב. The healing is done by Tao. הריפוי עצמו נעשה על ידי דאו. I am the mediator. אני המתווך. I'm the pure and selfless vessel. אני הכלי המעביר, הטהור והנקי. And this is why my training as a Divine Healing Hands, Tao Hands practitioner is one of the biggest honors I had encountered at that point. והלימוד הזה שלי וההכרה הזאת, זה אחד ההישגים הגדולים שהגעתי להם. It's a connection that I received, that I was given. זה קשר שקיבלתי. With the divine Tao source.
עם הבורא והאל, that will stay. שישארו איתי תמיד. So next life, if I have the honor to reincarnate on Mother Earth again, אז בחיים הבאים שלי, אם יהיה לי הכבוד לחזור לכאן, I will have a completely different consciousness. תהיה לי מודעות שונה לחלוטין. And will remember that I am aligned with the divine Tao. והנשמה שלי תזכור שאני מחוברת לאל ולדאו. I do not have to go and seek a master that initiates me again. לא אצטרך לחפש מורה שמלמד אותי. And that's amazing. וזה מדהים. What I learned in this lifetime paves the path for the future. והחיים האלה סוללים את הדרך למחזורי החיים הבאים. And for this, personally, I cannot thank Master Sha enough. ולעניין הזה, אני לא יכולה להודות מספיק למאסטר שאה. Thank you, thank you, thank you. תודה. Can you say a few words about what everyone asked me, Reiki and Theta healing? As I said, Reiki, Prana, Tetra, what else? שאלתי על כל השיטות האלה. They are all allowing the energy flow to be smooth. כולם רק מאפשרים לאנרגיה לזרום בצורה חלקה. And that's why they are called Reiki energy. לכן זה נקרא רייקי, פרנה. They do not include the soul. הם לא כוללים את but they get results. Yeah, of course. אני אמרתי לה שהם מקבלים תוצאות, היא אמרה ברור. Of course. When the karma is not too high, כשהקרמה לא גבוהה כל כך, they have results. אז יש גם תוצאות בשיטות הריפוי הללו. I didn't say that they don't work. לא אמרתי שהם לא עובדים. They are just on a different level. הם פשוט ברמה אחרת. I'll ask you a question. Yes. Master Sha's first book said soul, mind, body. Then it changed to Shen Qi Jing. Yeah. Both of them have the same elements, but different. If you would say soul, mind, body, it doesn't have the heart, and you would think that the body has energy and matter. So what is the difference between even the soul power, soul, mind, body, or if you relate to Shen Qi Jing? I'll just translate. Yeah. אמרתי לה, שהספר הראשון של מאסטר שאה, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, נשמה תודעה גוף, ולספר קראו רפואת נשמה תודעה גוף. אבל עברנו לשן צ'י ג'ינג. אז למה ומה ההבדל? What I can say to that is that Master Sha is taught directly by different layers in heaven. מה שאני יכול לענות, מאסטר שאה קיבל את הידע שלו משכבות שונות של האלוהות. When I met him, he was still very closely connected to Master Guo. כשאני פגשתי אותו, הוא היה מאוד קשור עדיין למורה שלו, מאסטר גוו. His spiritual development was on a completely different level. ההתפתחות הרוחנית שלו אז הייתה שונה לגמרי. And the structure that he was taught by heaven and also Master Guo, והמבנה שהוא למד משמיים וגם ממאסטר גוו, was soul, heart, and mind. היה נשמה, לב ותודעה. Then Master Guo passed and transitioned. ואז מאסטר גוו נפטר. And Master Sha had different masters he connected with, not as closely as with Master Guo, but he connected with other masters. ואז מאסטר שאה התחבר למורים, מאסטרים אחרים. Traditional Dao masters and so forth. כל מיני מאסטרים של דאו עתיקים ועוד. But the true and deeper view into the body and the interconnection of our four bodies, אבל החוכמה והידע
המעמיקים של הקשר בין ארבעת הגופים שלנו, were given in 2008, התקבלו אצלו ב-2008, when the Tao was connected with Master Sha. כשאז הדאו התחבר למאסטר שאה. And with the books Tao 1 and Tao 2, ובספרים של דאו 1 ודאו 2, the terminology started to change. הטרמינולוגיה התחילה להשתנות. Instead of saying soul, mind, and body, he started to say Chen Qi Jing. במקום נשמה תודעה גוף, הוא התחיל לומר בהקדשה, כוח הנשמה, שן צ'י ג'י. In the beginning, he even said Jing Qi Shen. בהתחלה הוא אפילו עשה הפוך, ג'ינג צ'י שן. And that all of a sudden turned the other way. וזה השתנה. It flows better, שן צ'י דינג, then ג'ינג צ'י שן, it sticks your teeth. Yeah. Yeah, but also we were wondering why he started at the matter level, then goes to the energy level, and then goes to the soul level, because he was teaching from soul to mind to body, and all of a sudden it was body, energy, and soul. אנחנו תהינו בהתחלה, למה הוא הלך לפי סדר מלמטה למעלה, חומר, אנרגיה ונשמה, ולא הפוך? So Master Sha follows heaven. ואז הוא שינה, אז הוא הולך אחרי מה שהשמיים מכתיבים לו. So all of a sudden it was Chen Qi Jing. ואז הפך לשן צ'י ג'ינג. And we said, way, that makes sense. ואנחנו אמרנו, וואו, זה עושה היגיון. And then he said, well, Shen is not only soul, which was in the beginning the translation of Shen. בהתחלה התרגום של שן היה רק נשמה. But it is soul, heart, and mind. אבל אחר כך הבנו שזה גם, זה נשמה, לב ותודעה. So it took us some time to understand what the heart is. לקח לנו זמן להבין מה זה הלב. Because we were intuitively thinking of the physical heart, or the heart chakra as the spiritual heart. בגלל שבאופן אינטואיטיבי חשבנו על הלב הפיזי, או על הצ'קרת הלב, שזה צ'קרה, מקום רוחני. So what I learned is flexibility. אז מה שלמדתי זה להיות גמישה. So 2007, it was so easy. ב-2007 הכל היה כל כך פשוט. The only thing I had to remember regarding the spiritual channels was the message center. הדבר היחידי שהייתי צריך לזכור, the Kundalini and the third eye, that was it. מבחינת ערוצי תקשור, זה מרכז המסרים, הקונדליני ועין שלישית. And the spiritual channels have changed so many times over the years. אבל ארבעת הערוצים שאנחנו מכירים עברו שינויים, כל כך הרבה שינויים במשך השנים. But this only shows that the physical body and all the finer aspects of the physical body, זה רק מראה שהגוף הפיזי והחלקים העדינים בגוף הפיזי, they are constantly changing. הם כל הזמן משתנים. And everybody talks about the shifts of the poles. כולם מדברים על התנודתיות בכתבים של כדור הארץ. And we intuitively think, oh, the South Pole becomes the North Pole and the other way around. Gosh, that will be something. באופן אינטואיטיבי חושבים שהם מתחלפים. קוטב צפוני הופך לדרומי והפוך. But the shifts of the poles actually were happening within our physical body. אבל השינוי הזה גם התרחש בתוך הגוף שלנו. What was perceived in the front of the body in 2007, מה שנתפס בגוף מלפנים ב-2007, all of a sudden was perceived in the back of the body by 2011, I think. ב-2011 זה עבר לצד האחורי של הגוף. So we are shifting also. אז גם אנחנו משתנים. And that's a good thing. זה דבר טוב. I hope I have answered that question. And much more. Get a gold star for that. Let's see if anyone has questions. האם למישהו יש שאלה? יש לי שאלה. I have a question. Yes, Huba. כן.
From what I understand now, what you're saying, when we give healing, we just can do it with the Tao end. We don't need to call our teachers, the angels, or nothing. Just we. Call all of them. רגע, מה השאלה? השאלה היא שאם, לפי מה שהבנתי מה שהיא אמרה, שאנחנו יכולים רק, יש לנו את ידי הדאו, ולתת את ההילינג רק עם ידי הדאו. או שאנחנו צריכים לקרוא, כי היום... מה השאלה, אהובה? לא, רגע, תיתן לי לגמור לדבר, בבקשה. אם היום שאני נותנת הילינג, אז אני קוראת למלאכים, למורים שלי, לאבותיי, לכל מיני גורמים. אז השאלה שאם רק עם ידי הדאו, או לקרוא, לעשות כמו שאנחנו עושים עד היום. עכשיו זה ברור. Now I understood the question. What Ahuva asks, do I just ask your Tao hands, or before I start, I ask for the help of my heavens team, my spiritual fathers and mothers in heaven? What is the right way to do it? Always ask them to join. תמיד תבקשו מהם Because when you ask them to come and support you in your healing, they are serving. כי כשאתם מבקשים מהם לבוא, לא רק שהם תומכים בכם, אלא הם מעניקים שירות. And they get virtue for that. והם מקבלים מידות טובות על זה, מעלות. So they go up in heaven. אז הם מועלים, הנשמה שלהם מועלת בדרגה שלה. They get more wisdom, they get more healing power, and you call them, and your field becomes higher. That's the I'm doing every day. Yeah. I have Keep a lot on doing of sensations like this. No, don't change. I'm doing it. Call all of them. Okay. עוד מישהו, anyone else, Europeans, please, if you have... Shlomit, do you want to say something? Yeah, I want to say something. When I call, you know, the others, Tao, divine, you know, the countless planets, stars and galaxies and all the angels and everything who is helping me, my shifus. When I call them, I say, the light is higher. You know, everyone I call, I feel the light is higher, and my channel is growing. Yeah. Wow. Yes. שלומית, רגע בעברית בבקשה. אני אמרתי שכשאני מפעילה את ידי הדאו, ואני קוראת לאט לאט לכל מיני מהלכים, לשיפוס, לכל אלה שעוזרים לי, וצוות השמיים שלי, שכל הזמן גודל, כל פעם אני קוראת להם, בייחוד לגואנין ו87 עבודות, כל פעם שאני קוראת לכל אחד, אני מרגישה שהאור שלי כאילו מתעצם, יותר חזק, וגם הצ'יינל, הערוץ שלי נפתח וגודל, והוא יותר ויותר מואר. Anyone else? עוד מישהו? אל תתביישו, זה הזמן. לשאול גם שאלות שאתם חושבים שהן לא חכמות, הכל. Any one of the European students? We have a wonderful teacher that is just waiting for your questions. Hiya. כן, חיה. אם הבנתי נכון, היא אמרה שבגלגול הבא היא למעשה לא תצטרך ללמוד שוב את די דאו, כי היא תדע את זה כבר, שהנשמה שלה יודעת. איך היא יודעת שזה מה שהיא הגלגול הבא? איך היא יודעת שזה... Okay. How do you know that in your next lifetimes you will already come with a wisdom and of Tao and the ability to give blessings without the need for a new teacher? Because these are permanent treasures. בגלל שאלה סגולות קבועות בנשמה, לנצח. They are connected. They are glued to my soul. הם מחוברים בחיבור שאי אפשר להפריד לנשמה. So it's for all of us? It's for all of us? Or just yes, for yes. Everyone who received the Tao hands. כל מי שקיבל את ידי הדאו. These are permanent treasures. And all the service that you offer to humanity is on your soul account, in your Akashic records. כל השירות שאת מעניקה נרשם כמובן בתיק האישי הנשמתי שלה.
And if we come back to Mother Earth to continue to serve, ואם אנחנו חוזרים למחזורי חיים באים וממשיכים לשרת, Mother Earth will jump with joy when we come. אם האדמה תשמח מאוד כשנגיע. Because she sees that we have the Dao hands. כי היא מזהה שיש לנו את ידי הדאו. We will come to families that are coming from healing traditions. אנחנו נגיע כנראה למשפחות שבאות ממסורות של ריפוי. Heaven will take great care of us that we get in that environment where we can continue to serve. השמיים ידאגו לכך שנגיע לסביבה שבה תהיה נוכל להמשיך בלהעניק שירות. We all have a huge heavens team. יש לנו לכל אחד צוות שמיים מאוד גדול. We are all of us are old souls. כולנו נשמות עתיקות. We are. Can you define old soul? How many times? No, not because for everyone it's different, but we are 0.00000% of humanity that is willing to do this. יש, היא אומרת אחוז של 0.00001% של בני אנוש שמוכנים לעשות תדי דאו ולהעניק את השירות. We are all willing to serve humanity. That is what brings us together. כולנו מוכנים לשרת. I want to give you a piece of wisdom. All right. You know I'm ready. You know that I always felt very sorry for the students that go through the workshop and disappear. Yeah. But then I came to the recognition that I did something good, because if they disappear, in the next lifetime, they'll serve. Yes. Because they're so... אני אמרתי לה שאני תמיד מאוד מצטער על אנשים שעשו את הקורס ידי דאו ונעלמו ולא מתעסקים עם זה. ואז קיבלתי את ההבנה, את ההשראה, שכן עשיתי משהו טוב, כי גם אם לא אכפת להם וזה לא שלהם, בחיים הבאים הם ישרתו. And now I give you a piece of wisdom. Make a note, dear one. All night, all the lesson you've been giving me wisdom. I know that you most probably have a database where all your students are listed. Of course. Okay, and then you know who is not showing up anymore. יש לך רשימה של כל התלמידים שלמדו אצלך. Yeah, and you have the no-shows on your list. Of course, everything. So you make a list and put it on your place of prayer. תעשה רשימה של כל אלה שהיו, שנעלמו, תשים אותם במקום שבו אני נותן טיפולים. You take that list into your hands. תיקח את הרשימה לידיים. And make soul marketing. ותעשה שיווק נשמתי. Wonderful idea, take it with both hands. And a forgiveness practice. ותהליך סליחה. And a gratitude practice. ואימון של הודיה. And do it from the depth of your heart. ולעשות את זה מעומק הלב שלי. And send them your love. תשלח להם את האהבה שלך. Tell them you're there for them. תגיד להם שאתה פה עבורם. If you feel like it, draw Dao calligraphy, Da Ai, Da Quan Shu, Da Gan En. תצייר קליגרפיית דאו. And see what happens. ותראה מה קורה. What happens within you and what happens on the soul level. Tomorrow morning. Okay. If anyone I have another question, please. כן, חיה. היא מספרת, מדברים הרבה על האנשים שנכים שפתאום קמים על הרגליים, ואחרי הרבה שנים שלא הלכו, פתאום קמים על הרגליים. מה קובע אם בן אדם יהיה לו רפואה ממשהו או לא? כי מישהו שהיה נכה 50 שנה, זה כרוני, זה הרבה שנים. יופי של שאלה. You gave the example of Master Shah on the stage when a crippled guy comes up in a wheelchair and after a few minutes starts walking. So Chaya asks, what determines if a person can get healed like this, which is quite extreme, or not get healed?
what determines what will be the result? First of all, it's it's of course the healing power of Master Sha. קודם כל, זה עוצמת הריפוי של מאסטר שאה. It's the presence of the audience, how big the group is. זה הגודל של הקבוצה, הנוכחות של הקבוצה בעולם. And how many students of Master Sha are present and how many new people are there. וההרכב של הקהל, נגיד 300 איש, כמה מתוכם תלמידים קבועים וכמה חדשים. It depends on the person who's dealing with the sickness. במטופל. Is that person aware of that something went wrong along the soul journey, that this is karma that is blocking him or her? האם הוא מודע לזה שהסיבה לבעיה זה קרמה, היא סיבה קרמטית? And it's also a matter of the humility of that person. וגם תלוי בענווה שלו. And sometimes these true miracles, they came up when there were very deep teachings about love, forgiveness, compassion, and light. ולפעמים לי קרה שהריפויים החזקים האלה הגיעו בדיוק כשמאסטר שאה לימד על הסגולות של אהבה, חמלה, אור. So it's also the topic that everyone heard and everyone opened up to, because this stimulates our highest and best energies. כי הלימוד וההתעסקות, נגיד במשהו כמו 10 הסגולות, מעלה את רמת האנרגיה של כל הקהל, וזו תמיכה מאוד חזקה במה שמאסטר עושה על הבמה. And we were chanting and we were doing tapping for half an hour. וחצי שעה תמכנו בו על הבמה, בזה ששרנו, עשינו שינונים, עשינו טיפוף נשמתי ככה באוויר עם הידיים. So Master Sha accumulated the highest energies from everything that was present. אז מאסטר שאה בעצם צבר לתוכו את כל האנרגיות מהקהל ובחדר. And boom, it made this miracle happen. And let's remember that the whole room was always covered with calligraphies, the Dao Chang. Yes, later on there were calligraphies in the room. The field became stronger and stronger. ובכנסים שלאחר מכן, תמיד העולם היה מוקף בקליגרפיות של 2 מטר שהוא צייר מסביב, ובעצם כל הקהל היה בתוך דאו צ'אנג, בתוך שדה אנרגטי, כך שהאנרגיה שם הייתה מאוד מאוד גבוהה. Yeah, it's a very individual process. זה תהליך מאוד אישי, התהליך הזה של הריפוי. איפה התקווה כאן, שאם אני מטפלת, אם מטפלים בי, אם זה בשביל, כאילו, אני בעצמי, או קבוצה קטנה, הסיכוי שלי להתרפא הוא אפסי. אין לי את העוצמות האלה. So you were speaking about Master Sha, about what about someone like myself, or any other that we don't have so much power? Can we create these miracles or have hope for healing? Sure. First of all, we need to use our Dao hands to heal ourselves. יש תקווה. צריך להשתמש בידי הדאו. When we have something chronic, כשיש לנו משהו כרוני, we can start the morning in doing an invocation of our Dao hands. אנחנו יכולים לפתוח את הבוקר ולעשות הקדשה או כוח הנשמה על ידי דאו התנא. And saying, dear my Dao hands, dear the divine Dao source, dear my whole spiritual team. לבקש לקרוא לכל הצוות ידי דאו, כל הצוות שלי, אבות ואימהות רוחניים. I love you, honor you, and appreciate you. אני אוהבת אתכם, מעריכה אתכם. I ask my Dao hands to give me a healing every 6 hours. אני מבקשת באופן אוטומטי שידי הדאו ייתנו לי ריפוי כל 6 שעות. For 15 minutes. למשך 15 דקות. For my request. על פי הבקשה שלי. After 15 minutes, my Dao hands return and rest. אחרי 15 דקות ידי הדאו שלי נחות. I'm deeply grateful. Thank you, thank you, thank you. כולי בהודיה, תודה, תודה, תודה. And the Dao hands will automatically give you a blessing for 15 minutes every 6 hours. Wow, I didn't know this technique. וידי דאו ייתנו לכם
ייתנו לכם באופן אוטומטי, שמים על אוטומט, כל 6 שעות, רבע שעה טיפול. Chaya, thank you for the question. That applies to everyone. זה לכולנו כמובן. Thank you very much. Please go to Instagram. At 6 o'clock, there is free healing on the Instagram page of Dr. and Master Zhigang Shah. They've got the link. In our place it's 7 o'clock. For you is the 7 o'clock. Sorry, yes, of course. What day? From Monday to Friday. כל הימים, בין שני לשישי, כל יום ב7 בערב. תיכנסו לאינסטגרם, מאסטר שם נותן ריפוי ומלמד. All the Dao Hands practitioners turn on their Dao Hands. Master Shah, when he's there, writes calligraphy. When he's not there, the grandmasters, they trace calligraphy. This is an enormously high healing field that you can access for free. And you can say, Dear Dao, I would like to have that request healed. כשמאסטר שעה שם הוא מצייר קליגרפיה, כשהוא לא שם, אחד המאסטרים שמקבלים את הסשן בעצם עושה שיעתוק של הקליגרפיה, וזה המקום שאפשר אנחנו, בעיקר אנחנו, אבל כל הציבור, אבל בעיקר אנחנו, לקבל ריפוי חינם. And trace calligraphy. ויש לכם את הקליגרפיה שלי, או שקיבלתם בקורס, או שיש לכם בספר, תשעתקו אותו כמה שיותר. So any of the recently published books are very powerful. Most of them have the calligraphy Da'ai. I have it in my book, so that's what I told them. All right. Yeah. And Ulrike, you had a question? Thank you very much. You're welcome, Chaya. Yes, thank you. First of all, I was really overwhelmed by the presentation. I thank you so much. New things, though I've been with Master Shah for a long time, but it's always a new adventure to listen. I was wondering, we were talking of permanent treasures we can relate to in future lifetimes, and yet they are not permanent because there are some very high-level teachers or spiritual beings that shared during the years that they had lost them because they created new karma, and the many downloads they had reduced in number. So this seems to me, is it, what does No. They haven't lost the transmissions, they have lost virtue. Virtue is the essence of the transmissions. The transmission is permanent. I just wanted to end the question and then I'll be able to translate. All right, sorry. Ulrich, can you carry on with the question? Yes, but it was finished. It was okay. It just for me, even, I mean, the virtue, if the treasure that I can relate to in future lifetimes has no virtue anymore, then it's not permanent anymore. This is my question. Okay, one minute, please. 1 minute. שואלת, אם אדם, יש לו ידי דאו, והוא קיבל המון הורדות מאסטר שעה, והוא יוצא מהמסלול, ואולי גם צבר כמה מסלולים בחיים האלה, אז איך זה ייתכן שהוא יבוא לחיים הבאים, וישר יהיה מטפל עם כל התכונות שהוא קיבל כידי דאו? אז התשובה הראשונה של קירסטן הייתה, שהוא לא איבד את ההורדות שהוא קיבל, הוא איבד את המידות הטובות שהוא קיבל. זאת אומרת, הבסיס נשאר, הכל מה שמסביב הלך. Yes, Kirsten. Yeah. So the information of a transmission, when it's given permanently, is permanent. כשיש הורדה או השתלה שניתנת באופן קבוע, היא נשארת קבועה. The minute we receive these transmissions, they are filled with virtue about 25%. ברגע שאנחנו מקבלים את ההורדה, היא כבר יורדת עם 25% ממנה כמידות טובות. When we serve, the transmissions fill up, bing, 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 and the optimum is 100.
ה-25% עולים ל-100%. Ulrike is referring to the grandmasters, to the top teachers. השאלה בעצם, כמו שאני מבינה, של אולריקה, הייתה לגבי המאסטרים, הגרנד מאסטרים, אלה שמקיפים את מאסטר שעה. They have very high responsibility and major tasks. יש להם אחריות מאוד גדולה ותפקידים מאוד חשובים. And there are regulations for them. ויש נהלים לגבי זה. Not to have negative thoughts. לא להיות עם מחשבות שליליות. Not to argue. לא להתווכח. And other regulations. ועוד נהלים. So, but they still do this. אבל הם עדיין חוטאים ועושים את הדברים האלה. And when there is anger involved, וכשיש להם גם כעסים, this could cause, for some transmissions, to lose all the virtue that was within them. אז יכול להיות שחלק מההורדות שקיבלו, מ-100% או 90%, האחוזים יורדים לאפס, מאבדים את כל המידות הטובות. But they're not gone. They're empty. אבל הבסיס של ההורדה נמצאת כי היא ריקה. The soul is still there. הנשמה של ההורדה עדיין שם. And the one who has lost the virtue, ואותו מישהו אותה הורדה, השתלה שאיבדה את המידות הטובות, needs to transform the behavior. צריך לשנות את ההתנהגות שלו. To change anger into patience, into compassion. להיות מודע לזה, שצריך לשנות את הכעס לחמלה, את כל מה ששלילי לחיובי. And then the transmissions start to fill up again. ואז ההורדה, ההשתלה הזאת מתחילה להתמלא מחדש. So the spiritual journey is a very complex journey. אז מסע הנשמה, מסע הרוחני, הוא מסע מאוד מורכב. And heaven can be very strict. ושמיים יכולים להיות מאוד מאוד נוקשים. Especially to those who are blessed beyond belief. בעיקר לאלו המבורכים מעבר לכל. And to become a Grand Master and higher, וכדי להיות גרנד מאסטר וגבוה יותר, you received virtue from Master Shah that is beyond comprehension. אתה מקבל מידות טובות, אני קורא לזה עכשיו מעלות, ממאסטר שאה מעבר לכל דמיון. On the other side, בצד השני, you need to be pure. אתה צריך להיות טהור. Not so easy. וזה לא קל לגמרי. And therefore, woo, you can lose a lot of virtue. ולכן אפשר ליפול במעלות מהר מאוד. Is that clear, Ulrike? Yes, so to conclude this, you can reincarnate with an empty treasure, and this treasure nevertheless is recognized by the soul, and you automatically, because of this heritage, I would say, you start doing things which you would maybe not doing if you didn't have these treasures. Yes. Right? Wonderful summary. Yes. Wonderful, thank you. היא סיכמה ואמרה בעצם, שאם אתה נולד לחיים הבאים, וההשתלות שלך ריקות לגמרי, יש לך את התשתית, אתה מתחיל למלא אותם כשאתה מתחיל לשרת, ואז אתה באמת יכול לשרת. Good. Thank you. Thank you. Anyone else? יש עוד מישהו, משהו להגיד, לשאול? אני אשמח, אביגיל. כן. זה כמו שקריסטן דיברה על בגלגול הבא, אז מרגיש לי שידי דאו, כשאני נחשפתי לראשונה לידי דאו דרכך, הרגשתי שזה היה משהו בתוכי בנשמתי, מגלגולים אחורה בעבר, זה כאילו ניצת בתוכי בנשמתי. Okay. I want to say that at the first time when I got introduced to Dao Hands through me, through the workshop, I had a deep feeling that I had it in me before somewhere, that it's just renewing. Okay.
זו שאלה אם זה באמת מהעבר שלנו, שזה עוד היה קיים, כמו שבעתיד זה שאנחנו נבוא וזה יהיה. האם זה נכון שזה, הרי אין עבר הווה עתיד אצל בבריאה, הכל בכאן ועכשיו, השאלה אם זה באמת היה. Do you think that it really was, or is everything now? No, we all had healing power. Every one of us. לנו כאן יש כוח ריפוי. Otherwise, we wouldn't walk this path. אחרת לא היינו בדרך הזאת של הענקת שירות וידי דאו. We were initiated in temples in Atlantis, Lemuria, name it. We were there. אנחנו היינו ביבשות הנעלמות של אטלנטיס, למוריה, ושם יכול להיות שקיבלנו את משהו שדומה ומקביל לידי דאו. And we were connected to the divine. והיינו מחוברים לאל. We received messages and we were given tasks. קיבלנו מסרים וקיבלנו גם משימות. And the Tao hands, they actually resuscitate this memory. והידי דאו נוצרים בתוכם את הזיכרון הזה. Because our soul knows, oh, I've been connected to the divine before. כי הנשמה, כמו שאת מגדירה, אביגיל, and here I have this opportunity to do it again. הייתי מחוברת בעבר לאל. And now we get even more because Tao comes to Mother Earth and connects with humanity. That hasn't happened before. בחיים האלה אנחנו מקבלים יותר, כי זו פעם ראשונה שדאו יורד דרך הנציגים שלו ומתחבר לאנושות. So whatever we had in the past was just a preparation for what we do now. אז מה שהיה לנו בעבר הוא בעצם הכנה למה שיש לנו עכשיו. And we will do a good job because we know, thanks to modern technique, that we are spread all over the continents. ונעשה עבודה טובה, כי אנחנו יודעים, בעיקר בגלל הטכניקה המודרנית של התקשורת והזום והכל, אנחנו מפוזרים על כל פני העולם. Master Sha was traveling for 20 years to gather us around the globe. 20 שנה מאסטר שי היה נוסע בכל מקום כדי לקבץ תלמידים. His soul knows us. הנשמה שלו מכירה אותנו. And we were drawn to the students, to the disciples of Master Sha, to his events. ואז אנחנו הגענו אליו והתחברנו לאירועים שלו. Because our soul knows these are the right teachings. This is the missing piece for me. יודעת שאלו השיעורים הנכונים עבורנו. Thank you for that question. תודה על השאלה. Thank you. Okay. I think Bettina had a last question. כן? Bettina, du wolltest was fragen. Yeah, so thank you for letting me in. I was so very, very late today. I had to take care for my mother. But I would like to tell you that there is, on Saturdays, there is also powerful Instagram with Master Sha and Queen Diambi. This is on Master Sha's Instagram, and you can do with your time. I put the Central European time in for Saturday. היא אומרת שביום שבת ב6:30 בערב גם כן יש מאסטר שעה באינסטגרם. And on tomorrow, on the Tuesdays, there is also Instagram, Master Sha, but not on his page. It is on David Meltzer page. ומחר ביום חמישי יש גם מאסטר שעה, אבל בעמוד של דיוויד מלצר, שהוא אחד מהמטופלים הידועים שלו, שעשה לו הון כסף עם הטיפולים, לא בריאות, אז זה מחר. And that is in a night time, but I'm not exactly sure now what's the time now. But I put I think it is the time. Okay, thank you. 10 p.m. Central European. 11 בלילה. It is a very beautiful. So much. Okay, now we will finish, but we have a birthday. Who is it? Ronnie. Who? Ronnie.
רוני. תפתח את המיקרופון, תגיד משהו. אני פה, I was listening to the wonderful lecture, so it was fascinating. So Ronnie has a birthday, and it would be lovely if we can give him a blessing for his health, for his success, because not many times it happens that exactly on our day, someone has a birthday. Yes. So let's all turn on our Dao hands. בואו נתניע כולנו את ידי הדאו ונברך את רוני ליום ההולדת שלו, שהוא היום 25 בינואר. לגלות בין כמה אתה או לא צריך? אני צעיר, זה בסדר, דני, אתה מכיר אותי. And we say we give a Dao hands blessing as appropriate and as Dao decides. אנחנו מעניקים לך, כולנו ביחד, הברכה של ידי דאו, כפי שידי דאו מחליט. For his new year. I have a request, Kristen, if you, I want to make my channel more powerful and more cleaner channel. Yes, that will come with a blessing. Wonderful request. בקשה מאוד יפה. All right. כולנו ידי דאו. So we start with Hey Hong Hong Arshi Wong Yo 3 times, and then we go into Soul Song or Soul language. וכולם מקבלים. And blessing as appropriate and according to Dao's choice. Hey Hong Hong Arshi Wong Yo, Hey Hong Hong Arshi Wong Yo, Hey Hong Hong Arshi Wong Yo. Oh, please open your mics. Hey ya yo ya 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 so da ya so da ya so da ya so da hey ya ya so ya so da ya so da ya Yo do 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 di 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 da yo do do da da di 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 da yo do do da da di yo do 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 da da di 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 da yo 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 da da di di da di di da di da di da da di 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 da yeah 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 da 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 di 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 da 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 How thank you. Now hands please return and rest. Thank you. Thank you so much. I felt it. You're really blessed. Wow, powerful. Thank you to everyone. תודה רבה לכולם. מזל טוב. אתם תקבלו את ההקלטה. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Houston 5. Yes. Bye-bye. Thank you for everyone for joining. It makes it's wonderful.
Yes. Bye-bye. Happy birthday. Bye-bye. Bye. Happy birthday, Ronnie. Bye. Thank you.